C'est une destination, bien sûr, touristique très populaire et nous accumulons maintenant, ça fait déjà 3 ans de suite, à peu près 20 millions de touristes, ce qui fait 23% de notre PIB et en chiffres, c'est 11,5 milliards d'euros. Une industrie diversifiée qui va à 60% d'exportation vers l'Union européenne. 12% de ces exportations font partie, c'est la construction navale. Là, vous voyez encore une fois la voiture électrique la plus rapide au monde, Concept 2 Rimac. Une agriculture riche, pêche développée qui fournit 11% des emplois en Croatie. Le secteur énergétique est développé. Nous avons 16% de sources d'énergie renouvelables, 50% énergie hydraulique et nous produisons 65% de nos besoins en gaz. Une petite information, peut-être que vous ne le saviez pas, mais la plus ancienne centrale hydroélectrique d'Europe est à Jaruga, c'est en Croatie. Alors la visibilité de la Croatie dans le monde. Là, sur ce slide, vous pouvez reconnaître certains produits auxquels vous pouvez tout de suite associer les pays européens, ou la Suisse, par exemple, l'Allemagne, la Corée, qui n'est pas européenne, mais on la reconnaît tout de suite, l'Italie, la France, et la Croatie, bien sûr, par sa cravate. Je voudrais dire quelques mots sur la contribution de la Croatie à notre civilisation et à l'humanité en général. Bien sûr, je vais commencer par la cravate, qui provient du foulard noué à la croate, porté par nos cavaliers au XVIIe siècle, pendant la guerre des 30 ans. Ces cavaliers se sont joints au service de Louis XIV en tant que régiment royal cravate, et leur foulard noué à la croate a conquis la cour de Versailles et plus tard toute l'Europe et l'Amérique du Nord. Sur cette photo, vous voyez la reine de la ville de Pula. Et en 2003, nous avons noué la plus grande cravate au monde. Nikola Tesla. Vous avez tous entendu parler de cet inventeur de génie qui est originaire de Croatie. Il est le père de la centrale hydroélectrique. Ici, vous voyez la statue de Nikola Tesla en face des chutes du Niagara, où il a inauguré la première centrale hydroélectrique au monde. 2 jours après, la centrale de Jaruga a été inaugurée en Croatie et qui est la plus ancienne dans l'Europe, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Tesla a également inventé le courant alternatif qui nous illumine de nos jours, ainsi que le moteur électrique à induction qui met en marche la plupart de nos appareils électroménagers à ce jour. Intéressant aussi, au sujet de la dactyloscopie, eh bien c'est un Croate, Ivan Vučetić, un criminologue, qui a inventé le système de classification des empreintes digitales qui facilite l'identification des criminels. Et c'est ainsi qu'en 1892, il est le premier au monde à résoudre une affaire criminelle grâce à cette technique. Les Dalmatiens, que nous avons tous connus par le fameux film dessin animé de Walt Disney, les 101 Dalmatiens, c'est une race qui est d'origine croate, de l'ancienne province, de l'historique province de Dalmatie. Nous avons un cinéaste, Branko Lustig, célèbre producteur, qui a reçu 2 Oscars pour La liste de Schindler et pour le film Gladiateur. La truffe. La plus grosse truffe au monde a été ramassée en Istrie et elle pesait 1000 kilos, mais 1 kg 310. Cette truffe a été trouvée dans la ville près de Bouillet. Également, pour revenir à la cravate est également un symbole de chaque présidence de l'Union européenne aujourd'hui. Et comme vous le savez
tous, la Croatie assume depuis le 1er janvier la présidence du Conseil de l'Union européenne et chaque pays à sa présidence doit créer une cravate pour les hauts destinataires, les hauts fonctionnaires de l'Union européenne, ainsi que des foulards pour les femmes. Nous voyons ici la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avec un foulard croate, et notre Premier ministre, Plenković, aussi avec notre cravate qui a été conçue pour la présidence. Le motto de la présidence que la Croatie a choisi est une Europe forte dans un monde de défis. A strong Europe in a world of challenges. Les objectifs globaux de notre présidence sont le cadre financier pluriannuel qui doit permettre le fonctionnement de l'Union européenne et pour ses citoyens, l'élargissement, les politiques de l'élargissement, surtout vers l'Est de l'Europe. Nous devons organiser aussi une conférence sur le futur de l'Europe. Et bien sûr, nous allons devoir gérer le Brexit, qui, dans le jour, sera pratiquement en vigueur. Mais il y aura une longue discussion et de longues négociations pendant la présidence croate par rapport aux relations de la Grande-Bretagne et de l'Union européenne dans l'avenir. Le programme de notre présidence: une Europe qui se développe, une Europe qui protège, une Europe influente et une Europe qui unit. Ce sont les priorités du programme de la présidence croate. En ce qui concerne l'organisation de la présidence et la logistique, nous devons organiser 165 événements, 28 à haut niveau, 133 au niveau des experts et 4 événements parlementaires. Là, vous avez quelques informations sur la communication pendant la présidence. Et ici, c'est la bibliothèque universitaire, c'est la Bibliothèque nationale et universitaire de Zagreb où tous ces événements auront lieu. Alors, je vous remercie pour votre attention. J'espère que nos conférenciers maintenant vont nous donner une image de la Croatie, de l'histoire de la Croatie. Merci. بعد هذه المحاضرة القيمة التي أدخلتنا إلى عالم كرواتيا من عدة مداخل مهمة جدا، أطلب من السادة المحاضرين الثلاثة أن يحضروا إلى المنصة لإلقاء محاضراتهم تباعا. ويتعلق الأمر بالأكاديمي إيميليو مارا وبالأستاذ ميلان ميليافيتش وبالأستاذة تاتانيا باريتش فوكيتش ليلقوا محاضراتهم تباعا. بعد ذلك ننتقل إلى مرحلة أخرى من هذه الجلسة العلمية. نستمع في هذه المحاضرة للأستاذ الأكاديمي إيميليو مارا.
والمحاضر عضو بمعهد فرنسا بأكاديمية النقوش والآداب الجميلة بباريس، ونائب رئيس الجامعة الكاثوليكية في كرواتيا زغرب، ومؤرخ العصور القديمة الرومانية والعصور القديمة المتأخرة. وهو إلى جانب هذه المهام الأكاديمية كان سفيراً سابقاً فوق العادة ومفوضاً لجمهورية كرواتيا لدى الفاتيكان ولدى جمهورية مالطا، وعضو في الجمعية الكرواتية للفلسفة الكلاسيكية والجمعية الفرنسية للآثار الكلاسيكية ورابطة العصور القديمة المتأخرة والجمعية الوطنية للآثار في فرنسا. وهو كذلك عضو مراسل في الأكاديمية البابوية الرومانية للآثار بالفاتيكان والأكاديمية الملكية للآداب الجميلة ببرشلونة، حائز على عدة أوسمة وجوائز، وله العديد من المنشورات والكتابات حول علم الآثار وتاريخ الفن الروماني. ومحاضرته ستتناول دارونا وصالونا كموقعين أثريين كرواتيين مفتوحين على البحر الأبيض المتوسط. فليتفضل مشكورا. Merci. Monsieur le Président de séance, Madame l'ambassadeur, je suis très fier de parler devant cette grande audience, Mesdames et Messieurs, ce soir dans l'Académie, sous cette coupole magnifique de l'Académie royale du Maroc. Et je me réjouis beaucoup et je vous prie, Monsieur le Président de séance, de transmettre non seulement de moi-même personnellement, mais aussi de mes collègues ici devant vous, nos remerciements au Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie. Je souhaite commencer ce soir par une brève citation d'un célèbre roman de l'écrivaine française Margaret Yourcenar, Mémoire d'Adrienne. C'est le passage dont je souhaite vous lire maintenant. C'est l'empereur Adrien qui parle. En Grèce, en Asie, j'employais le marbre natal, la belle substance qu'une fois taillée demeure fidèle à la mesure humaine, si bien que le plan du temple tout entier reste contenu dans chaque fragment de tambour brisé. Ce passage, je crois, résume pourquoi nous, que nous occupons de l'histoire ou l'archéologie de l'Antiquité, nous sommes chez nous partout autour de la Méditerranée. Je ne sais pas si... Et il y avait une vingtaine de promenades de ce type et une quinzaine des ouvrages, à ma connaissance, publiés donc sur ce thème vers la fin du XIXe et début du XXe siècle. Personnellement, j'ignore, peut-être quelqu'un dans cette audience peut me renseigner s'il y avait un ouvrage ou un groupe de ces touristes qui continuait en avant. J'ai trouvé ça jusqu'au Jérusalem, jusqu'au Chypre, la Malte. Est-ce qu'un groupe ou l'autre continuait en avant vers le Maroc? J'ignore, peut-être. Mais nous, maintenant, du Maroc, nous pouvons faire ce voyage à l'envers et partir d'ici, à travers la Méditerranée, vers cette côte adriatique.
Moi-même, pendant une dizaine d'années, je faisais, en tant que directeur du musée archéologique de Split, que je mentionne tout particulièrement maintenant, parce que je disais tout à l'heure que cette année, nous allons célébrer 200 ans de la fondation de ce musée. Et je disais, c'est une célébration locale, mondiale, mais il faut dire que c'est le plus ancien musée qui existe, qui était fondé en Europe du Sud-Est. J'ai souvent eu l'habitude, quand j'ai guidé les divers savanes ou les touristes au musée qui venaient nous voir, de dire, et les gens devenaient un peu surpris, regardez, il y a 200 ans, en 1820, Athènes n'avait pas un musée. À Split, il y avait un musée en 1820. Donc ce musée, qui est un musée régional, mais qui est célèbre pour son histoire, grâce aux multiples générations des archéologues, certaines mondialement connues, ce musée a travaillé dans toute la Dalmatie, autrefois romaine, nous sommes dans la période romaine, et surtout sur 2 sites, Salona et Narona, et nous allons brièvement parler maintenant, dans ce secteur de ma conférence, pour cette partie de nos travaux, de 200 ans, pendant une dizaine d'années, que nous avons fouillé sous ma direction dans ce site, dans cette ville romaine de Narona. Et ces travaux nous ont permis de dégager les remparts de la ville haute, une partie des remparts de la ville basse, la majeure partie du forum romain, une partie de la ville haute, notamment un portique contournant le téménos du temple, situé en bordure du forum, sans parler de 2 basiliques chrétiennes dont s'étaient superposées au début du 7e siècle les ruines d'une villa romaine suburbaine du 3e siècle. Voici une vue aérienne et comment, par un fleuve qui s'appelle Neretva, on rapproche à cette ville ancienne. Voici ce qui était une photo emblématique qui était peut-être un symbole de cette grande découverte. Quand je dis grande, c'est vraiment au niveau méditerranéen, de ce temple de l'époque de l'empereur Auguste qui était sur le rebord du forum romain. Il s'agissait d'une des premières photos qui était prise vers la fin des années 90, où vous voyez en haut à droite un grand bloc sculpté. A posteriori, nous avons pu donner les preuves qu'il s'agissait d'un bloc d'un temple romain. Un peu au-dessus, vous voyez une petite tombe en tuile qui peut être datée du VIe siècle et qui donc a sigillé la destruction du temple romain, qui était donc antérieur. Et voici à gauche, en bas, une de ces sculptures, environ 17 sculptures de l'époque impériale jolio-claudienne romaine qui étaient trouvées. Voici un plan qui vous permet d'un peu avoir une certaine idée de cette découverte et de l'ensemble des statues, avec 2 photos, que nous avons retrouvées. Quelles sont les circonstances historiques de l'édification de la ville et de la construction de ce temple à l'époque, vous voyez, 14, n'est-ce pas, après Jésus-Christ. C'est une reconstruction qui a effectué Publius Cornelius de la Bella dans un temple qui existait déjà une dizaine d'années auparavant. Et nous avons maintenant pu avoir une très belle recherche et étudier le développement de la déposition de ce cycle statuaire qui représentait l'ensemble de la dynastie julio-claudienne à partir de l'empereur Auguste. Jusqu'à là, nous avons célébré récemment, en 2014, 2000 ans de la disparition de l'empereur Auguste.
Et nous avons reçu un monument qui était érigé ici pour cette occasion. Après, nous avons d'autres statues qui nous avons pu démontrer la continuité du culte impérial dans ce temple pendant à peu près 2 siècles. Voici ce monument à Divo Augusto, ça veut dire au divin Auguste, qui était sacrum, qui était sacré, qui était dédié par le gouverneur Publius Cornelius Dolabella. C'est le torse de la statue impériale d'Auguste et une photo qui vous montre à quelle position elle était trouvée, cette grande statue à droite. Sur d'autres statues, naturellement, je ne vais pas prendre votre attention vu la brièveté de notre temps que nous avons à disposition. Mais je vais dire un ou deux mots supplémentaires seulement pour une de ces statues, parce qu'il s'agissait d'un événement vraiment personne ne pouvait espoir, ne pouvait pas même penser. Nous avons pu constater qu'une tête en marbre qui était depuis après la Deuxième Guerre mondiale exposée dans un célèbre musée britannique, notamment Ashmolean Museum à Oxford, que cette tête, en effet, qui était apportée pendant l'époque du royaume yougoslave, de Narona, donc de cette ville, à Oxford, par un alors jeune, après célèbre archéologue britannique Sir Arthur Evans, que cette tête, en effet, correspond à une de ces corps sans tête que nous avons retrouvés. Et donc, c'était l'origine d'une très belle coopération entre ce que nous avons appelé la collaboration d'un musée, comme je viens de dire, de Split, qui est le plus ancien au sud-est de l'Europe, avec le musée de Ashmolean, qui est le plus ancien au nord-ouest de l'Europe. Et ce que nous a amené aussi au début des années 2000, précisément en 2004, d'organiser une très belle et grande exposition à Oxford, qui était suivie par une autre exposition analogue, et les catalogues analogues, aussi des grandes publications. Si éventuellement quelqu'un s'intéresse, je peux l'enseigner sur des détails, à Barcelone. Et enfin, aussi aux cités du Vatican, dans les musées du Vatican, l'exposition qui était inaugurée fin février 2005. Voici cette sculpture acéphale, sans tête, de Narona, et le moment quand cette tête en marbre de Livie, donc c'est la femme de l'empereur Auguste, et nous avons pu trouver une correspondance totale. Voici l'ensemble de la statue reconstituée. Une des gemmes aussi des camées avec le portrait de Livie que nous avons trouvé lors de nos travaux. Un autre empereur, Vespasien, et c'est notamment lui qui nous a unis avec l'Espagne actuelle, et c'était aussi un des motifs pour lequel cette exposition s'est déplacée à Barcelone. Aussi le catalogue qui a été publié pour l'exposition de Barcelone. C'est un peu le résumé aussi de cette entreprise muséologique, parce que la découverte était suivie par les recherches, et les recherches nous sont amenées à publications scientifiques, et puis nous avons passé tout de suite aussi dès le début, et c'est pour ça que nous avons pu agir très vite, et déjà au printemps 2004, poser la pierre de construction d'un nouveau musée sur le site de la retrouvaille de cet ensemble du cycle statuaire. Et cette pierre a été posée au début de l'été 2004
par M. Mounir Bouchenaki, alors sous-directeur général de l'UNESCO, responsable pour la culture. Le musée était construit et inauguré quelques années plus tard. Et donc, c'est l'intérieur de ce nouveau musée, en place donc dans cette ville, et qui contient cette galerie statuaire et d'autres trouvailles. Et il s'agit d'un édifice moderne, contemporain du point de vue de l'architecture, qui a abrité, qui a mis comme un chapeau sur cet intact emplacement de ce temple romain. Maintenant, nous allons de cette époque romaine, de l'Empire romain, nous allons vers l'Empire tardif, l'Antiquité tardive. Donc, c'est la période 4e, 7e siècle, qui est aussi représentée à Narona, comme je disais, les découvertes. Mais nous allons passer sur cet autre grand site qui s'appelle Salona et qui est dans les alentours de cette ville d'où je viens, de Split, qui a vu la naissance de ce premier musée. Et cette ville de Salona était la capitale de la province romaine de Dalmatie, qui abritait voici une très grande partie de la côte adriatique orientale jusqu'à peu près la fleuve de Sava. C'est le plan de cette grande ville de Salona, avec les divers, n'est-ce pas, quartiers qui sont semblables aux d'autres villes romaines. Et voici quelques vues aériennes aussi des résultats de ces fouilles, n'est-ce pas? Un relief qui peut être daté autour de 340, qui était comme un emblème de cette ville sur la période charnière entre la fin de l'époque païenne romaine et le début de l'époque romaine chrétienne à Salone. Voici en revue quelques photos des diverses inscriptions, parce que Salone est célèbre aussi pour ses inscriptions. Nous avons, pour cette période 4e, 7e siècle, environ 1000 inscriptions qui représentent en effet la plus grande richesse dans la culture européenne épigraphique de l'Antiquité tardive, parce que seule la ville de Rome, en toute l'époque romaine, dans toute l'Europe, n'est-ce pas, précède Salone pour le numéro de ces très importants et précieux archives sur les prières, nous pouvons dire. Et donc, je vous projette, pour avoir une certaine idée, rarement avec des portraits, parce qu'il s'agit maintenant du 4e, 7e siècle, une culture épigraphique très élevée, mais sans la figuration. Et rares sont, ça c'est de l'époque post-Constantin. Maintenant, il y a des symboles qui arrivent, des symboles divers. Ces inscriptions sont en très grande majorité, environ 90% en langue latine, une dizaine % en langue grecque. C'est une inscription de la construction de la grande cathédrale de Salone. Voici, vous voyez la date aussi, fin du IVe siècle. C'est une inscription avec la mosaïque qui est dans le baptistère, qui est à côté naturellement de la cathédrale, avec une psaume. Puis vous avez ces chapiteaux très caractéristiques pour le VIe siècle, produits à Constantinople et qui étaient exportés un peu partout dans la Méditerranée, aussi un certain nombre arrivés à Salone au VIe siècle. Puis certaines, je disais, quelques inscriptions aussi en grec, d'une certaine Bassa, vierge, de la religion manichéenne. Encore quelques photos aériennes pour démontrer l'ampleur. Ça, c'est un site très connu qui s'appelle, d'après le toponyme, Manastirine,
qui représente peut-être le plus complexe site du point de vue des couches stratigraphiques pour l'archéologie de l'Antiquité tardive en Méditerranée. Une inscription des dépôts de reliques, très semblable avec de multiples inscriptions pour des époques de reliques des saints, soit des apôtres dans l'Afrique du Nord. Ici, une inscription toujours de Salon qui nous unit avec l'Afrique parce que vous avez il y a deux textes en effet sur ce sarcophage. Le texte à droite, le texte à gauche appartient à une femme, Honoria, et le texte à droite, toujours sur le même sarcophage sculpté, appartenait à un Constantius, vir clarissimus, qui a été proconsul d'Afrique. Vous voyez, il a pris sa retraite, il est venu à Salon, il a passé probablement un certain nombre des ans à Salon, et puis il était mort, vous voyez, le 6 juillet 375. Ici, vous pouvez voir, et c'est surtout des relations précises et témoignées par les inscriptions des personnages entre le mont de Salon, capitale de la Dalmatie romaine, avec les diverses provinces de l'Empire romain. Vous voyez quelques témoignages de l'Afrique. Je vois pour l'instant aucun témoignage de votre partie de l'Afrique du Nord, mais vous voyez un très grand, très impressionnant nombre de témoignages, de relations directes des personnes entre le Proche-Orient, notamment l'Asie mineure. Par exemple, en grec, il y a des témoignages surtout de l'Apamée, de la Syrie. Encore un autre témoignage d'un autre village, aussi sur le Rassa, sur le territoire d'Apamée, donc les alentours surtout de la Syrie. Et puis, vous avez aussi un témoignage de culte de Hagios Menas, toujours nous sommes au VIe siècle, donc de ce fameux saint de l'Égypte. Son culte était au VIe siècle, a traversé toute la Méditerranée et est venu aussi chez nous, disons, à Salon. Et vous avez divers témoignages, c'est une inscription qui vous donne un témoignage direct. Un martyr de Salon qui fait le passage entre Salon, début 7e siècle, et la ville de Split, où ce musée était fondé. Et la ville de Split a vu la naissance, a vu son berceau dans l'ex-résidence du fameux empereur romain Dioclétien, qui a bâti sa résidence, donc dans les alentours de la capitale de Salon. Et cette ex-résidence de Dioclétien est devenue le noyau de la ville de Split, médiévale, et a resté le centre de la ville jusqu'à nos jours. Et maintenant, je reviens au début de mon propos, quand je proposais de mettre aussi cette conférence un peu sur le signe de cette grande jubilé, 1600 ans, de la naissance d'un homme qui s'appelait Hieronymus, mais qui est très connu, qui est devenu très connu, plus particulièrement dans l'Église chrétienne, dans l'Église latine, parce qu'il est devenu Saint Jérôme. Ce monsieur Hieronymus, en latin c'est un nom sacré, il était né à Stridon, et ce lieu, cette petite ville Stridon, était en Dalmatie romaine. Donc, il était dans le territoire que je vous ai présenté tout à l'heure et qui est le territoire de l'actuelle Croatie, une partie aussi
de l'actuelle Bosnie-Herzégovine couvre la Dalmatie romaine. Mais il était né, donc nous ne pouvons pas dire exactement, et parce que les sources ne nous ont pas, ni les vestiges archéologiques, ils ne nous ont pas donné la possibilité d'identifier cette place, la topographie de cette ville. Donc nous savons que Stridon était en Dalmatie, qui était dans la partie nord-ouest de la Dalmatie, parce qu'il était assez limitrophe avec l'Italie et avec la Pannonie. Et donc, mais il a fait une très grande, nous pouvons dire, carrière, parce qu'il a voyagé, notre Hieronymus, un peu partout. Vous voyez l'Aquilée, Rome, Trèves, Antioche, Constantinople, la Palestine, l'Égypte. Et enfin, il s'est établi à Bethléem, où il a trouvé sa mort à Bethléem le 30 septembre. Bon, il y a certaines sources qui disent 419, d'autres, c'est pour ça la plupart des savants, même si ce n'est pas 100% sûr si c'était 19 ou 20, donc cette année, nous célébrons 1700 ans. Donc, Hieronymus ou Saint Jérôme, il a traduit la totalité des textes de l'Ancien Testament et la plus grande part du Nouveau Testament, la traduction en latin qui était appelée à devenir la Vulgate. Parce que cette œuvre a eu un impact majeur dans toute l'Europe, dans la Méditerranée et a posteriori, bien entendu, dans le monde entier, il est aussi considéré aujourd'hui par les Nations Unies, ce jour de la mort de Saint Jérôme et Saint Jérôme lui-même, il est considéré par les Nations Unies le protecteur des traducteurs, n'est-ce pas? Et donc c'est un symbole, c'est une personne qui va beaucoup au-delà de la chrétienté. Je vais conclure avec 2-3 réflexions s'il y avait un lien entre Jérôme et la Dalmatie au-delà du simple fait de sa naissance sur le territoire dalmate. Il n'y a pas de preuves s'il a, dans un ou autre moment, revenu dans son pays du natal. Je vous ai énuméré diverses régions du monde romain où il a passé la plus grande ou la plus petite partie de son existence, mais s'il était revenu en Dalmatie, où il était né, nous ne sommes pas sûrs. Mais divers textes parlent d'une manière très très détaillée de la Dalmatie. Ils parlent des moines qui existaient, qui priaient le Dieu en Dalmatie. Et nous avons aussi les traces épigraphiques, notamment un épitaphe de 437 trouvé sur l'île de Brač, en Dalmatie centrale, et d'autres sites archéologiques qui nous permettent de supposer une très vive existence des communautés des moines en Dalmatie à partir du 5e siècle, ce qui va se prolonger à l'époque médiévale. Et ce texte nous permet un peu de croire qu'à une certaine période, non seulement de sa naissance, Saint Jérôme a passé aussi ou a traversé la Dalmatie. Pour étudier toutes ces questions, et aussi surtout, non seulement son culte, parce qu'il a sa figure et sa personnalité, il avait eu un impact magnifique pendant des siècles en Europe en général. Il y a des centaines de portraits, des tableaux, des peintures, des chapelles, des églises, des sculptures consacrées à Saint Jérôme, un peu partout, en France, en Italie, en Croatie et ailleurs. Nous avons proposé donc d'organiser, et
nous allons, j'espère, peut-être quelqu'un parmi vous souhaite nous rejoindre. Le 22-23 octobre cette année, il y aura un colloque à Zagreb avec le titre St. Jerome Throughout the Ages, His Cult and Monuments on the occasion of the 1600 ans de sa mort. Voici, mesdames, messieurs, en quelques passages, j'ai essayé de vous montrer un lien de votre part de la Méditerranée avec la nôtre. Nous étions la même civilisation, et quelques détails archéologiques et historiques qui peuvent montrer l'impact du territoire actuel croate, la Croatie du Sud, dans le développement de la culture européenne. Nous avons donné à la culture européenne des personnages importants comme Saint Jérôme, mais aussi nous avons donné aussi les fondements de l'archéologie parce que les plus anciennes recherches archéologiques ont été sur notre territoire et notamment aussi certaines disciplines en archéologie, notamment une discipline archéologique, l'archéologie chrétienne, s'est développée chez nous et chez nous, en effet, à la fin du XIXe siècle, précisément en 1894, s'est tenu le premier congrès international d'archéologie chrétienne. Et plusieurs archéologues de l'Afrique du Nord ont participé à nos travaux. Je vous remercie pour votre attention. شكرا للبروفيسور إيميليو مارا على هذه المحاضرة القيمة التي أعطتنا فكرة عامة عن مدى مساهمة بعض المدن في المتوسطية في كرواتيا في إغناء الحضارة المتوسطة والحديثة. الكلمة الآن للمحاضر الثاني وهو الأستاذ ميلان ميهالفيتش الذي سيحدثنا في نفس الاتجاه عن لوح بشقة الحجري كأقدم نصب مكتوب يعود تاريخه إلى القرن الثاني عشر الميلادي. والأستاذ المحاضر هو مستشار البحث في معهد الكنيسة السلافية القديمة في زغرب ورئيس مركز التميز البحثي في أبجدية غلاكتوليتسيا الكرواتية وعضو مشارك في الأكاديمية الكرواتية للعلوم والفنون وأستاذ مساعد في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة زغرب وكلية الفلسفة في الجامعة في بولا. فليتفضل مشكورا. Ok, mesdames et messieurs, excusez-moi parce que je ne parlais pas français, alors je parlerai anglais. The topic of my lecture will be the Croatian glagolitic medieval culture, especially the oldest inscription written in glagolitic script. Croatian medieval culture was unique in the Western European cultural sphere as it used 3 languages and 3 scripts. The languages are Latin, Church Slavonic, and of course Croatian, and the scripts are also Latin, Glagolitic, and Cyrillic. The Latin language was, as expected, written in Latin script. Church Slavonic was written only in Glagolitic script, and only Croatian vernacular was written in all 3 scripts. Latin had all the functions of a literary language. It was the language of religion, literature, as well as administration, just to mention the fact that it was the official language of the Croatian parliament and government until 1847.
Church Slavonic was, until the mid-14th century, also a language of religion and literature in the coastal part of Croatia, as well in some part of hinterland. Until that date, Croatian vernacular was used only in everyday life, for example, for composing the last will in registers of births, marriages and deaths, in inventory books of monasteries, in local statutes, etc. After that, the function of Church Slavonic was limited only to liturgy. In other words, it became some kind of lingua sacra. In the literature, it was gradually suppressed by the Croatian vernacular. The focus of my lecture is, of course, on the use of glagolitic script in Croatia, or in other words, on Croatian glagolitism. Croatian glagolitism was also specific among Slavic medieval cultures, because it is the only Slavic literature that has preserved the original glagolitic script invented by Saint Cyril, and because it emerged and developed in the bosom of the Western Roman Church. Therefore, it was exposed to a strong Latin influence in contrast to other Slavic literary cultures based on Cyrillo-Methodian tradition, in which the Greek influence was dominant. A few words about glagolitic script. The glagolitic script is the first Slavic script. It is considered to be invented in the second part of the 9th century by Saint Cyril the philosopher, a Greek from Thessalonica, for his mission among the Moravian Slavs. Moravian state, medieval state, was located on the territory of today's Czech Republic and Slovakia and Hungary. The name Glagoljica, or glagolitic, is of course secondary. It was created in Croatia from the verb glagolati, which means to speak. The adjective glagolitic, glagolski, appeared first in the 16th century, and while the noun glagoljica, also glagolitic script, was first recorded in the first half of the 17th century, but only entered common usage in the 19th century. Until the 12th century, the glagolitic script was also used in other Slavic areas, first of all in today's Bulgaria and Macedonia. After that, after 12th century, the glagolitic continued to exist and to develop only in Croatian territory, having been suppressed by Cyrillic script in other areas. The oldest preserved glagolitic script is around Uncial II-line script. In most of the so-called canonical Old Church Slavonic monuments, letters, as you can see on the picture, this is the picture of one of the oldest Old Church Slavonic monuments from the 10th century. It is known as Asemani Gospel. It is today in the Vatican Library. Letters float in the middle of the row without touching the top or the bottom line. According to Matteo Žagar, the expert in glagolitic paleography, the very process of minusculization and the attempt to align letters by adhering them to the top and the bottom lines triggered changes in their structure, and eventually resulted in the development of Croatian glagolitic script known as Croatian Angular Glagolitic. Although it has not been in use in liturgy since the 19th century, as I have said, the glagolitic script still lives on in Croatia today, albeit in a different form and different media than before. First of all, as a symbol of national identity. The picture is not so clear as on the computer, I don't know why. It is present in almost all areas of life. The glagolitic heritage has been the subject of intense scientific research. There are associations engaged in the popularization of the glagolitic script through lectures, courses,
exhibitions, organization of summer school for the children, so-called little glagolitic academies, male glagolske akademije, and publishing of journals. The glagolitic script appears on statues of paintings of Croatian artists. It also found its place in design. It is applied on dishware, jewelry, and clothes. For example, around my neck I have a tie on which the name of our capital, Zagreb, is written in glagolitic script. I have also here an umbrella, which is termed Croatian umbrella with glagolitic script on it. And I have noticed that one of the musicians who will perform later, on his shirt has a verse of a famous Croatian poet, Josip Pupovčić. The name of the poem is More. He has the verse written in glagolitic, which reads, Slušam more, I'm listening to the sea. So, it is also used in subcultures. Fan groups of Croatian soccer clubs, for example, use the glagolitic script on their banners, on graffiti and other marketing materials, and glagolitic letters are also popular in tattoos. As you can see on this picture, this is the tattoo on a shoulder of one member of Armada, the fan group of one of three best and most popular football or soccer club in Croatia, Rijeka, from city of Rijeka. The glagolitic script and the Slavic liturgy caught on in Croatia early, most probably already in the end of the 9th century, but we have the first reliable reports about it from the year 925. Those are two letters of the Pope John X, one addressed to Tomislav, the King of Croatia, and the other to John, the Bishop of Split, as well as the decrees of the Church Council held in Split in the same year. However, no monument from Croatia written in the glagolitic script before the 11th century has been preserved until today. We usually divide the medieval Croatian glagolitism into two phases. The first so-called transitional period encompassed the period from the 11th until to the beginning of the 14th centuries, and the second, which is known as the Golden Age of Croatian glagolitism, the period from the beginning of the 14th century to the middle of the 16th century. After that, after the middle of the 16th century, Croatian glagolitism experienced a gradual decline. Glagolitic writing and glagolitism is important for Croatian culture because it laid the foundation for the entire later development of Croatian literature as well as of Croatian literary language. From the first period, so-called transitional period, no whole codex has been preserved, but only inscriptions and small parchment fragments of about 30 different codices. Therefore, it is called the age of fragments. From the second period, the so-called Golden Age of Croatian glagolitism, we have 30 preserved manuscript breviaries, 17 missals, 3 psalters, and 2 rituals, a number of fragments from liturgical texts, several miscellanies, and of course many legal and other important documents. The glagolitic priests accepted the art of printing very early. The first book in the glagolitic script, so-called Misal po zakonu Rimskoga dvora, or in Latin Missale Romanum Glagolitice, was printed in 1483, only 30 years after Gutenberg's invention of printing with mobile letters, and only 9 years before the publication of the first of Editio Princeps of Latin Missal. We know today for 18 titles printed until the mid-16th century, so in the first period of Croatian glagolitic printings. You can see on the picture one page from this Editio Glagolitic Editio Princeps, from this missal from 1483.
However, in the focus of my presentation, as I have said, are glagolitic inscriptions. In the period from the 11th until the end of the 18th century, let's say until the year 1800, there is a record of about 1,000 glagolitic inscriptions. At least 5 of them can be dated into the 11th century. The most important, as you can see, it is written inscriptions from the oldest period of the 11th and 12th centuries are the following: the Plomin inscription, the Valun tablet, the Krk inscription, and of course the Baška tablet, which is the main topic of my presentation. I'll say a few words about every one of these inscriptions, very short. The Plomin inscription is the oldest Croatian glagolitic inscription. It was discovered on the southern wall of the Church of St. George in small town, or better to say village, Plomin in Istria. It is carved on the stone relief above the image of St. George. That's the antique Roman relief, which originally represented Illyrian god Silvanus, god of woods and meadows, and it was reinterpreted later as St. George. The inscription contains at the upper edge, on the right side, 3 words and the first letter of the 4th word. The text reads, "Se je pisal s," or in English translation, "This was written by S," etc. The stone tablet, which was discovered on the graveyard of the village Valun on the island of Cres, is a bilingual inscription. The first line was written in Croatian in the glagolitic script, and the second and the third line was written in Latin language in the Latin script of the Carolingian type. The inscription is carved on a tombstone and records 3 names of 3 generations from the same family. Grandmother's name Tjeha, son's name Bratohna, and grandson's name Juna. It testifies about the coexistence of Roman culture and Roman people and Slavic culture in the early Middle Ages on the eastern Adriatic coast. This is visible not only in 2 scripts and 2 languages, but also in the names written on the tablet, because Tjeha and the names of the grandmother Tjeha and the name of the son Bratohna are typical Slavic names, while Juna is derived from Latin. It's Roman in origin. The Krk inscription is a stone fragment written in the round glagolitic script, also in the 11th century. It was discovered in the city of Krk on the island with the same name. It mentions the building activities of the Benedictine monks, most probably the building of the Abbey Church of St. Lawrence in front of the city walls. The church doesn't exist anymore. It was destroyed, I don't know when. The text of the inscription reads, "Se zida maj opat Radonja Rugota Dobroslav," or in the English translation, this was built by Abbot Maj and Radonja, Rugota, and Dobroslav. Again, we have a testimony about the coexistence of Roman and Slavic population, because the name of the abbot, Maj, is derived from Latin Madius, and the other 3 names of the monks, Radonja, Rugota, and Dobroslav, are again typically Slavic names. Of course, the most famous and most extensive of the glagolitic script from this first period is the Baška tablet. It was discovered in 1851 by the theology student and later future priest Petar Dorčić from Baška in the church of Abbey Church of St. Lucy in the village Jurandvor near the town Baška, and therefore the name Baška tablet, on the island of Krk.
You can see on the picture the church with the ruins of the Benedictine Abbey on it. It was found on the church floor as a cover of a burial place. The great importance of the tablet was recognized immediately, even before it was fully deciphered, when the researchers recognized the name of the Croatian king Zvonimir and his title, the Croatian name. The tablet was removed from the floor around 1860 and placed on the wall of the side chapel, where it stayed until 1934. The church was very humid and soaked with salt from the sea, which caused, of course, the corrosion of the tablet. Moreover, Krk was close to the Italian border, and the Bishop of Krk, Josip Srebrnic, was afraid that in case of a war, and as you know, the Second World War was already on the horizon, the tablet could be destroyed. There was also the possibility that it could be removed and taken to Belgrade, which was at the time the capital of Yugoslavia. Therefore, he decided for conservational as well, for political reasons, to give the tablet in permanent custody to the Croatian Academy. And therefore, the tablet was removed under the police escort, of course, to Zagreb. And since then, it is kept under the glass in the atrium of the Croatian Academy. You can see its position on the picture. Before the presentation of the text, I will give a short description of the tablet as an archaeological object. The tablet is made of the white limestone. It is almost, as you can see, almost 2 meters long, almost 1 meter wide, and 9 centimeters thick. Its weight is about 800 kilograms. At the upper edge, it is decorated with trimming in the form of grapevine leaves. It was originally polychrome. The traces of the red color are apparently, I'm not sure about that, still visible in some letters. The text inscribed on the tablet contains 100 words distributed over 13 lines. On this picture you can see the Croatian text transcribed into the Latin script. I will read this Croatian text, and so that you get the impression, that you can get the impression how it sounds, and you can simultaneously follow the approximate English transformation on the screen. Az va ime Oca i Sina i Svetago Duha. Az opat držiha, pisah se o ledine juže da Zvonimir, kralj Hrvatski, v dni svoje v Svetuju Luciju. I svedomi Desimira župan Krbave, Martin v lice, pribineža sa posal votoce, Vinodole i Jakov votoce. Da iže to poreče, klni Bog i 12 apostola i 4 evanjelisti i svetaja Lucija. Amen. Da iže zde živet, moli za nje Boga. Az opat dobrovit, zdah crekav siju, zbratiju svojeju z devetiju, v dni kneza Kosmata obladajućagov su krajinu. I beše v ti dni Mikula Votočci sa Svetuju Luciju vjedino. That's the end of the text. Okay. When analyzing the text, the inscription, we can divide the text into 5 sections. The text begins with a short Christian invocation. After that follows the report in the first person singular from Abbot Držiha about King Zvonimir's donation with the list of witnesses. The third part is a mination formula, that is the threat with a curse
to those who deny the donation, and the fourth part is the obligation for monks to pray for the donor. And finally, the last part is the report from another abbot Dobrovit about the construction of the church, also written in the first person. Therefore, we have two paragraphs written by two abbots at different times. Because of the compositional and paleographical reasons, it is not probable that the text was carved in two or more phases. First of all, it was written in the so-called scriptura continua, so there are no breaks between these sections. And second, as I have mentioned, the tablet was polychrome already, so it is hardly imaginable that someone will carve the new text in the tablet which is already polychrome. Therefore, it is today generally assumed that the tablet is a transcription in stone of a certain cartulary of the Abbey of St. Lucy. For those who are not familiar with this term, a cartulary is a book holding copies of the charters and title deeds of an institution, of an estate. Until 1957, we did not know the original function of the tablet. It was from the beginning clear that it couldn't be a tombstone, although, as I have mentioned, it was found in the floor as a cover of a burial place. In that year, Branko Fučić, Croatian art historian, on the suggestion of the Franciscan friar and Croatian painter Vinko Fugošić, found in the northern church wall a groove which corresponded in dimensions to the height and thickness of the tablet. And he established that the tablet was the left pluteus of one-time septum, as you can see on the picture. A septum is a partition wall dividing the choir, the space around the altar, which was reserved for monks, from the rest of the nave, that is from the space reserved for the flock. Due to bishops' visitations, we know that the septum was still standing in its place in year 1752, which means that it was removed somewhere between this year and the year 1851, when the tablet was found in the floor already. As you have surely noticed, no explicit date was given in the text of the tablet, in the text of the inscription. Therefore, the question arises, how did we date the inscription and the tablet into the somewhere around the year 1100? The dating was based on architectural, paleographic, and linguistics criteria, as well as on historical information given in the text. The research has shown that the septum, the partition wall, was built simultaneously with the church, because the groove for the tablet was not made secondary, was from the beginning carved in the wall. The church is a Romanic building typical for the turn of the 11th and 12th centuries. We have a couple of churches in this region from this period which are of the same type, with the bell tower on the front side from the west, and with the main entrance into the church through the bell tower. One of them is already mentioned, the Church of St. George in Plomin in Istria. We have on the island of Krk two churches from the same period. One of them, the Church of St. Vitus near Dobrin, was explicitly dated by the charter of famous Dragoslav, so-called famous Dragoslav, exactly into the year 1100. It was consecrated on New Year's Day, on January the 1st, in the year 1100. Therefore, we have to date the Church of St. Lucy also in that period. The text, now the paleographic foundations. The text was written in transitional form of the script,
with many traces of roundness in it, with some letters which are typical for the 11th century, and while others are typical for the 12th century. Therefore, we have to date the script also at the turn of the centuries. The language is also typical for that period. It contains some traces of some old Slavic elements, for example, nasal vowels, which have been lost in Croatian until 11th century. And from the text we know that it has been carved after the death of Croatian King Zvonimir, and that after his death we have the period of at least 2 abbots. On the other hand, the mentioning of the Prince Cosmas, who ruled the whole country, in the part written by Abbot Dobrovit, shows that the tablet was engraved before Krk, the island of Krk came under the government of Venice, which means before the year 1116. Therefore, we can conclude that the church was built and that the inscription on the tablet was carved somewhere around the year 1100, probably exactly in this year. Why not? We have said that the Baška tablet was the left Pluteus of, in the septum. That means that once there also existed the right Pluteus. Unfortunately, this Pluteus was lost, but during the archaeological excavation in the church of St. Lucy, 4 small stone fragments have been found which also contain glagolitic inscriptions, which can be dated in the same period as the inscription on the Baška tablet. These fragments are today called Jurandvor fragments because they have been found in the village of Jurandvor. Most probably they had been parts of the right Pluteus. This means that once the second Baška tablet existed and that the inscription continued on that plate also. Let us see at the end why is Baška tablet so important for Croatian national culture. First, it is important for its oldness. It is one of the oldest Croatian glagolitic inscriptions. Of course, it is very important for the history of the Croatian language and literature. For a long time, it was considered to be the oldest inscription written in the Croatian language. Today, we know that it is not the case and that there are at least 5 inscriptions which are a little bit older than it, but all of them, as you have already noticed, are very short and contain only a few words, while the Baška tablet is much longer and, as I have said, contains 100 words. We also know today that it is not written in the Croatian colloquial vernacular of the time, but in the highest form of the literary language. Therefore, it represents the beginning of the Croatian literary language. Its text is rhythmical and corresponds to the rhythmical diction of the Latin documents of that time, so-called cursus. This means that it also has some artistic qualities, and because of that, it is often considered to mark the beginning of the Croatian literature. Of course, it is also valuable as a source for Croatian political and social and cultural history in general. On it, the Croatian national name was written in the Croatian language and Croatian script for the first time in the name and the title of King Zvonimir, which is highlighted on the picture here. So, moreover, it proves that the rule of the Croatian King Zvonimir included the island of Krk, which is also very important since it's the border region, you know. Therefore, we must conclude that it is, with good reasons, termed as the jewel of the Croatian language and the birth certificate of Croatian culture.
Here is a short list of references which I have used for this preparation. I have to say that all that was published about the Baška tablet before the year 1988 was republished in 2 thick volumes entitled Baščanska ploča 1 and 2, which was published together by, Croatian Academy together with Historical Society of the island of Krk and of the city of Rijeka. I have added only a few titles about Baška tablet published after that, which I considered relevant for and which I used in preparation of this presentation. And here you can see a post stamp, released in the year 2000, which Croatian Post released on occasion of 900 of the encarving of Baščanska ploča. And finally, at the end, I can only say thank you for your attention, or in Arabic, shukran, if I have. للأستاذة تاتانيا باتيتش فوكيتش، وهي تتقن اللغة العربية وآدابها وكذلك اللغة والأدب التركي، وحاصلة على دكتوراه في التاريخ من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة زغرب، وباحثة متخصصة في محفوظات الأكاديمية الكرواتية للعلوم والفنون، ومنسقة لأرشيف المخطوطات والوثائق الشرقية. وتهتم أيضا إلى جانب هذه الموضوعات بالبحث في النصوص العثمانية، وخصوصا تلك التي ألفت في البوسنة، وتعمل منذ عام 94 و900 وألف في تدريس اللغة العربية في كورسي العلوم الإنسانية بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة زغرب، وتقوم بترجمة الشعر العربي المعاصر إلى اللغة الكرواتية، مثل شعر أدونيس التي أصدرت عنه مختارات في الوقت المتأخر بعنوان مرآة الحلم. فلتتفضل الأستاذة مشكورة. Ladies and gentlemen, before I start, I would like to express my gratitude that I have the opportunity to present a part of Croatian culture and history here in this beautiful city of Rabat and in this amazing building of the Moroccan Royal Academy. And I would like to thank our hosts from the Moroccan Academy for their hospitality. My presentation will be in 2 parts. In the first one, I will briefly present Islamic manuscripts in Croatia, and in the second part, I will talk about the relationship between the Sultanate of Morocco and the Republic of Ragusa or Republic of Dubrovnik in the 18th century. In Croatia, there are 3 very important and valuable collections of Islamic manuscripts. The other one? No. Okay, thank you. Okay. The first one is the Oriental collection of the Croatian Academy of Sciences and Arts. The other one is the collection that belonged to a family in Bosnia, the Muhibić family collection at the National and University Library. The third one belonged to an Austrian diplomat, Baron von Ottenfels, and today it is housed at the State Archives in Zagreb. And the fourth one is not in Zagreb, it's in Dubrovnik,
and it's called Acta Turcarum. I will go into more details now that I discover how to go further. Takes time. Okay, no. No, I can't see the arrows with my glasses. Okay, this is... First, I will talk about the Oriental collection of the archives of the Croatian Academy of Sciences and Arts. It is one of the largest collections of the kind even in Southeast Europe. It was founded in 1927, based on the insight of the Croatian historians who thought, with reason, that it is not possible to understand fully the history of Southeast Europe without the sources, the documents from the Ottoman period. Croatia, for example, some parts of Croatia were under the Ottoman rule for centuries. And the collection consists today of 2,100 manuscript books in Arabic, Turkish, and Persian languages, and it was mostly collected from Bosnia and Herzegovina, Kosovo, and Sanjak. And the works that are written in these manuscripts are mostly from religious sciences, from the field of Arabic language, stylistics, also literatures in all these languages, mysticism, history, and so on. The first manuscript that I will present is a copy of the Quran, which is probably from Persia, from the 16th century. Unfortunately, this manuscript does not have colophon, the final part that we call the identity card of the manuscript, because it contains the name of the scribe and the date and the place when it was written. It is very beautiful. It is one of the most beautiful specimens from our collection. It is decorated in blue and golden color, which is specific for the Persian cultural space. But that kind of illumination was also present in Egypt in Mamluk times, so we are not sure about the provenance of that manuscript. These are first two parts, two pages, and the rest of the whole book is illuminated in this way. And what you see on the left side is the original flap. It was produced in filigree technique in leather and covered with silk. The next manuscript that I present for its beauty is Timur Name, is the book of Tamerlan, also Persian manuscript from the 16th century, and it has miniatures which are artistically made, but they are not exquisite, they are not the best specimens, but are beautiful and are typical for going out into the margin when depicting scenes of battle and hunting. And what is also typical are those faces which are very similar to Chinese, and it reflects the influence of Chinese painting on the Persian miniatures. This is also another miniature from the same book, from the same manuscript, and it depicts the scene of battle, and Timur, the great warrior, is depicted as a young, beautiful, a young man then on the horse in his yellow robes. What is also typical is that all the faces are beautiful and young.
this is an ordinary manuscript because the majority of the manuscripts in our collection are plain. They're not decorated because their main function was to transmit knowledge and not to amaze or amuse. And this is one personal notebook from, it was written by a mufti, specialist in Islamic law and also in Ottoman civil law. And he was filling this notebook for 40 years, and it contains many notes about his family life, about birth of his children, and very often, only after several days, it was also the death of his children, and also about what was happening in Bosnia and also in Istanbul. So it is a very, very rich source for the local history. It was written in Ottoman Turkish language. The next collection is much, much smaller. It has only 25 manuscripts belonging to an Austrian diplomat who was also an Orientalist, and he was fond of Persian literature, Persian classical poetry, and he was buying expensive, beautiful, illuminated, illustrated manuscripts. And like this one, these are first 2 pages of the Divan, the collection of poems by the Persian classical poet Hafiz. And the next manuscript that I will show is an excellent copy of Shahnameh, Book of Kings, and it was copied in 1573. And these miniatures are excellent Persian miniatures. Scenes of battle, and also this. The next collection is the one that I mentioned as a family collection. Private collections of manuscripts from the Ottoman times are very rare. They are mostly dispersed in huge archives and libraries, but this one was preserved in its entirety. The manuscripts are not expensive, they are not very attractive in an artistic way, but they are very important because they bear notes of the owner, and they say a lot about his life, about the life in his time, about his intellectual inclinations, and the whole collection was a very good source to reconstruct one part of the intellectual history of Bosnia in the 19th century in the Ottoman times. This is, for example, the owner's seal and his ownership note, and sometimes he would also add where he was, where he served as a judge, so we can trace his career path from because he was going from one place to another in the Ottoman Empire. The fourth collection is held in the Dubrovnik State Archives. It has a small number of manuscript books. They belonged to the dragomans, to the interpreters who were in charge of translating documents from Ottoman Turkish and into Ottoman Turkish at the time when Dubrovnik had intense relationships with the Ottoman Empire. Dubrovnik, the beautiful city on the Adriatic coast, with its surroundings and also with several islands, was an independent state since the Middle Ages. And since in the second half of the 15th century, Dubrovnik became a tributary state. The Republic of Dubrovnik became a tributary state of the Ottoman Empire, which meant that the Sultan was their protector, but also that Dubrovnik ships, for example, could sail into the Black Sea
and could also provide Ottoman Empire with goods. And in that archives, there are thousands of documents that are related to the Ottoman-Dubrovnik relationships. For example, this is capitulation or Ahdname, and it was issued by Sultan Mehmed IV in the 17th century. It was normal that every new sultan, when he came to the throne, would issue such a document to the Republic of Dubrovnik, confirming their rights and obligations. And you can see that beautiful tugra, that sultanic sign containing his names of his father and grandfather, and also the word Khan or Sultan. Apart from these documents that concern the relationships between the Ottoman Empire and Dubrovnik, there are 42 documents in Arabic, and they are our sources for the history of relations between the Republic of Dubrovnik and the countries from the North Africa, Morocco, Algeria, Tripolis, and Egypt. The largest part of this collection are documents about the relationships of Morocco and Dubrovnik. And the main topic, the main subject of the correspondence were mostly problems that arose when some ships transported Moroccan pilgrims. Moroccan pilgrims would go to Alexandria and then go to Mecca, of course. And then some ship captains, most often they were French or Venetian, they would disembark them not in Morocco but somewhere in Tunisia or even in Livorno in Italy, and they would leave them there without food and money. And in these situations, the Moroccan sultans would intervene. And the correspondence between Morocco and Dubrovnik started with the question of pilgrims, but this letter, the first letter, is in a very good tone. It was written by the Crown Prince Yazid in 1779, and what you see on the document is 1778 because the Hijri date was not properly calculated into Gregorian years. And the Crown Prince expresses his gratitude to the captain Giacomo Casilari from Dubrovnik because he transported 100 of poor Moroccan pilgrims for free, and he gives him permission to sail to all Moroccan ports. But the relationships were not always that, In the same year, one conflict arose. It was very severe. The Sultan was very angry because he heard that one ship which transported Moroccan pilgrims left them like that in some Tunisian port. And also the pilgrims said that the ship crew behaved very badly with them. And they said that the ship was from Dubrovnik. It was a very, very dangerous situation because Dubrovnik lived of their maritime trade. And when Sultan threatened them that all their ships will be seized, nobody wanted to use Dubrovnik ships to transport their goods. So it would be a heavy, heavy blow to Dubrovnik maritime trade. And then the Dubrovnik diplomacy launched a very intense campaign. First, they sent 2 envoys to Morocco, and they gave them, the Dubrovnik Senate gave them very detailed information, instructions how to behave.
First, they had to buy a present to the Sultan, expensive present, but not very expensive, because they should say, we wanted to buy you a very expensive present, but we are a poor country, we can't afford it. So this was the first thing. The second thing was to say, if someone from Dubrovnik is guilty, we will punish them. We admit it, we will punish them. The third point was, if the Sultan of Morocco says, you will have to pay tribute to us, say no, don't accept it, because all other South African countries will ask the same thing. And secondly, the Sultan, the Ottoman Sultan, is our only sole protector, so we can't accept, we can't pay tribute to another ruler. At the same time, the Dubrovnik diplomacy asked the Tunisian Bey for a letter of confirmation that they behave honorably with the pilgrims and so on. And also they sent a man to Algeria to find other pilgrims who went by the Dubrovnik boat, so that they can confirm that the relationship, that the behavior of the captains was good to them. And so they obtained a letter signed by Algerians, and they testified that when they travel by Dubrovnik ships, they are treated with dignity and honor, and that people from Dubrovnik know how to behave to Muslim pilgrims, because they are proteges of the Sultan, and the Sultan taught them how to respect Muslims. At the same time, the Senate of Dubrovnik asked the Grand Vizier of the Ottomans to write a letter to the Moroccan Sultan, and something very interesting happened then. The Moroccan Sultan wrote to Dubrovnik saying, we have received a letter from Istanbul, a very beautiful letter. We don't have that letter here. A very beautiful letter. But we didn't understand it because it was written in a complicated Divani script that the Ottomans used. And also it was written in Turkish language. And nobody here understands Turkish language. And that was all. And I think, in a way, that it was a statement of pride. The Sultan of the only Arab country that was not conquered by the Ottoman Empire had the freedom and courage to say, okay, we received that letter, we don't understand it, but we don't mind. I think it was in a playful and ironic tone towards the Ottoman Sultan. So this whole affair that lasted long, and this campaign, ended with the Sultan sending this beautiful letter and saying that he forgives the Ragusans, the Dubrovnik captains, and that he would return to them the seized ships. And so the relationships went on, and it was sometimes tensed, and in several occasions even, the Moroccan Sultan threatened Dubrovnik by war. So he declared war, but it doesn't mean that that the Moroccan ships would travel all the way to Dubrovnik to conquer the city. No, it would be that all Dubrovnik ships would be seized wherever they are found. In 1790, Mevla Yazid became Sultan. He was the crown prince when he first wrote to Dubrovnik. And he confirms to Dubrovnik, to the Senate of Dubrovnik, that he received some presents, and he thanks them. And he also says that he offers peace to them, peaceful travel, peaceful sailing.
that he will protect not only Dubrovnik, but also Christians. But at the same time, he also always asks about the transport of pilgrims. But he also asked Dubrovnik to give him 5 ships every year to put at his disposal. And it was a heavy burden for Dubrovnik, so they again started a diplomatic initiative. And so they wrote to the Sultan that it was a heavy burden and asked him to relieve them from that. But at the time when their letter came to Morocco, the Sultan was dead because he was reigning only from 1790 to 1792. This is the letter that the Senate of Dubrovnik sent to the Moroccan Sultan, and it is full of mistakes. This Arabic language is very bad, and it is obvious that in Dubrovnik nobody was skillful, nobody was versed in Arabic. The translators of Ottoman, they had to learn some Arabic, of course, to understand, to learn the script and basic grammar. And there is one notebook of Dubrovnik dragomans was preserved in the archives. They were filling the notebook with Arabic words and phrases and their Latin translations, but obviously they never acquired a very, very good knowledge of Arabic, so they just couldn't write a proper letter in it. And this is the last letter which came from Morocco, and it was 10 years before the end of the Republic of Dubrovnik. And it is written by the Sultan that Mawla Suleiman expresses his conviction that Ragusans are his sincere friends and guarantees safety to their ships. So what we don't know is how Morocco reacted to the French abolition of the Dubrovnik Republic, and we don't know what was happening in the meantime. And I would conclude this presentation with an insight that from documents preserved in Dubrovnik, we know only 1/2 of the story. So what we need to shed more light on the relationships between Dubrovnik and Morocco are those documents that were sent from Dubrovnik and that are probably preserved in the Moroccan archives. This would be the end. Thank you very much. Shukran jazilan. شكرا للأستاذة تاتيانا يابانيش على هذا العرض القيم عن المخطوطات العربية الموجودة في كرواتيا والتي تخلق نوعا من التحفيز لباحثينا وطلابنا في التاريخ أن يذهبوا إلى هذه المكتبات ويطلعوا على هذه المخطوطات، ولا سيما ما يتعلق منها بتاريخ العلاقة بين المغرب وبين الدول المشرقية كالخلافة العثمانية وكدبرة وغيرها من الأقاليم والجهات. الشكر مجددا للأستاذة الكريمة. والآن سنأخذ نصف ساعة من الراحة هنا في الجهة المخصصة لذلك لتناول كأس شاي للراحة، ونعود على الساعة 8 بالضبط لإصغاء إلى حفل موسيقي